Hi friends, good evening, and once again welcome to my YouTube channel. Now last episode we saw the one of the best poem in a 10th standard. The name of the poem is Teenagers Plays, and now today we are going to learn about one of the best topic of both classes, 9th standards and 10th standards. The name of the topic is Poem Analyze. How to create the analyze of the poems, and when we read for any poems in your textbooks or any other magazines, is it poem or what types of the poems, we find out to find out how to criticize and how to analyze what types of these poems. Okay, now look on here. I explain here. The first point is that the point is a sonnet. One of the kinds of the poem. Second one is ballad. Third one is rhymes. And fourth one is nature. Now today we are little discussion on here for this 4 point and majorly going on to the most important points, the rhymes. It's necessary to your examinations 9th and 10th standard. Now let's see the first point of the poem analyze. The point is sonnet. What is meant by sonnet and how can I find in a textbooks or in a magazines when I read for the poems, is it poem or is it sonnet? So it's very easy finding for what types of the poems. Only if you have counting the lines of the poems, and the lines are going for the 14 lines, we call it a sonnet. That is the best and most important feature of the sonnet. The sonnets feature is the sonnets are going for written into the 14 lines. There are a number of the writers in sonnet. I explain here one of the best and god of the English literature, the William Shakespeare, written by the 14 line sonnets. And if you count for the lines of the poems, then after counting of your lines of the poems, that lines are counted by to the 14 lines, we call it for to the, this is the one of the best sonnet. And second one is a ballad. The ballad is one of the song, it's a singer song in a villages. It's a singing on extraordinary peoples. So we call it for to the ballads. And third one is rhymes. So now today in the periods, in this episode, we lot of the majorly focus on the rhymes. What is meant by rhymes? Now there are 2 types of the rhymes. The first one is Ashulin rhymes and the second one is Panelin rhymes. These are the 2 kinds of the rhymes. And the next one is the point of poem analyze, the meters. What is my meter? What types of the meters are used by to the poet in his written by poem? Now there are 6 kinds of the meter. The first one is iambic monometers. Second one is iambic dimeters. Third one is iambic trimeters. Fourth one is iambic tetrameters. And fifth number is iambic pentameters, and last one is iambic hexameter. Now these are the kinds of the meter. These are the kinds of the meters. Let's see now this period mostly focus on the rhymes.
मित्रांनो, आज आपण कवितेचं विश्लेषण या भागावरती माहिती पाहणार आहोत. या भागावरती आपण या ठिकाणी विश्लेषण करणार आहोत. विश्लेषण करण्यापूर्वी की आपण या कवितेमध्ये कवितेचे अनेक प्रकार असतात. त्यामध्ये पहिला प्रकार आहे आपण पाहतोय की सॉनेट. म्हणजे सॉनेट काय असतं? इट्स सो व्हेरी इझी. हे ओळखण्यासाठी अतिशय सोपं आहे की ज्या कवितेच्या एकंदरीत ओळी 14 असतील त्याला आपण सॉनेट म्हणूया. अतिशय सोप्या पद्धती. ज्या कवितेच्या ओळी 14 आहेत, द 14 लाईन्स, वी कॉल इट फॉर टू द सॉनेट. की 14 ओळी असल्या की त्याला आपण सॉनेट म्हणूया. दुसरी गोष्ट आहे बॅलाड. बॅलाड इज वन ऑफ द सॉन्ग अँड इट सॉंग्स सिंग्स इन विलेज. एक प्रकारचं गाणं, आणि ही जास्त करून खेड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गायलं जायचं. असामान्य व्यक्तिमत्व असलेल्या आणि असामान्य कर्तृत्व प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीवरती पोवाडा लिहिला जातो. बॅलाड मीन्स पोवाडा. बॅलाड मीन्स पोवाडा. आणि हा पोवाडा some extraordinary people whose works are extraordinary. One of the brightness history, brightness work, brightness social works. Now ballads was writing on that extraordinary people. लिहिलं जातं. And the second one is point is rhyme. आणि आपण आता दुसऱ्या मुद्द्याकडे जाताना जो आपल्याला आज प्रकर्षानं जास्तीचं विश्लेषण त्यामध्ये पाहायचं आहे तो आहे रायम्स, की जो इयत्ता 9वी आणि 10वीच्या दोन्ही वर्गांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. परीक्षेत आपल्याला पोएम्स ॲप्रिशिएशन्स या भागावरती 1 मार्कासाठी निश्चितपणे आपल्याला विचारला जातो. आता रायम्स, व्हॉट इज माय रायम्स? रायम्स म्हणजे काय आणि व्हॉट काइंड्स ऑफ द रायम्स? रायमचे प्रकार किती? नाव देअर आर 2 काइंड्स ऑफ द रायम्स. एकंदरीत रायमचे 2 प्रकार सांगता येतात. Now first one is masculine rhyme and second one is finaling rhymes. These 2 kinds of the rhymes. And now let's see here the what is the definition, what is meant by rhyme. Now let's see here. चला तर आपण आता पाहूया की राईम म्हणजे काय. तर राईम म्हणजे काय? रायमिंग are words that have same ending sound. It's called the rhyming. Now this is one of the best definition of rhymes. ही एक चांगल्या प्रकारची व्याख्या आपल्याला राईम याविषयी सांगता येते. आणि नाव इट्स सो व्हेरी इझी फॉर अंडरस्टँडिंग. इन द डेफिनेशन ऑफ द राईम्स देअर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट सेम साऊंड, एंडिंग सेम साऊंड. सेम म्हणजे समान, एंडिंग म्हणजे शेवट, आणि साऊंड अक्षर, की ज्या शब्दाचं शेवटचे अक्षर सारखे आहेत त्याला आपण राईम्स म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल वी लुक हिअर. फॉर एक्झाम्पल आय रोट द वन ऑफ द वर्ड्स ऑन हिअर, कॅट, बॅट. नाउ दिस इज द रायमिंग वर्ड्स. हाऊ कॅन वी से सर दिस इज द रायमिंग वर्ड्स? Because the definition says to you rhymes are the word that have same ending sound. The ending sound is same of the words, we call it for to the rhymes. ज्या शब्दाचे शेवटचे उच्चार सारखे आहेत अशा शब्दाला आपण राईम्स म्हणतो. And I wrote the one example on here. The example is that cat. Second one is bat. Look at the words and observe it very clearly. या दोन्ही शब्दाकडे पहा
आणि बारकाईने त्याकडे निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या व्याख्येनुसार आपण जर त्याकडे गेलो तर निश्चित आपल्याला हे शब्द कशा स्वरूपाचे, व्हॉट टाइप्स ऑफ दिस वर्ड वी डेफिनेटली फाइंड आउट. निश्चित तुम्ही ते शोधून काढाल. म्हणजे व्याख्या काय सांगते, सेम एंडिंग साऊंड, सेम एंडिंग साऊंड, एंडिंग साऊंड. ओके, नाउ लुक हियर. The cat is one of the word. Here I wrote, and ending sound is at. Ending sound is 80. The second word is that bat, and ending sound is 80. These both words are same end. या दोन्ही शब्दांचा जर आपण शेवट पाहिला तर सारखा आहे, म्हणून आपण याला रायमिंग वर्ड्स म्हणूया. सो डेफिनेशन टोल्ड टू यू अस. आपण सर्वांना या व्याख्येने सांगितलं व्हॉट इज मीन बाय रायमिंग. द रायम इज द वर्ड, रायम्स आर वर्ड दॅट हॅव एंडिंग सेम एंडिंग साऊंड. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट, सेम एंडिंग साऊंड. शेवटचे अक्षर सारखी असणाऱ्या शब्दांना आपण रायम्स म्हणतो. अँड नाउ लेट सी द वन्स अगेन द अनदर वन, व्हॉट इज मीन बाय रायमिंग स्कीम. आपण आत्ता आपल्या माहितीनुसार आपण पहिली दुसरीपासूनच या रायमिंग वर्ड्स विषयी मोठ्या प्रमाणात अभ्यास केलेला आहे. पण जो इयत्ता 9वी आणि 10वीसाठी आता नवीन टॉपिक या ठिकाणी ॲड करण्यात आला आहे तो आहे रायमिंग स्कीमचा. रायम स्कीम. की रायमिंग स्कीम, हाउ टू फाइंड आउट द रायमिंग स्कीम इन द गिवन बिलो ऑफ द स्टँजाज. आपल्याला दिलेल्या कडव्यातील आपल्याला स्कीम मीन्स पॅटर्न. व्हॉट टाइप्स ऑफ द पॅटर्न uses by poet in his poem. त्या कवीनं आपल्या कवितेमध्ये कुठल्या प्रकारच्या पॅटर्नचा वापर केला आहे. व्हॉट टाइप्स ऑफ द पॅटर्न युजेस बाय टू द पोएट इन हिज पोएम वी फाइंड आउट. तो आपल्याला शोधायचा आहे. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन फॉर टू द रायमिंग स्कीम. द डेफिनेशन इज दॅट द पॅटर्न of in rhymes in a poem it called rhyming scheme. So now this is one of the best definition to रायमिंग स्कीम. तर हे एक अतिशय सुंदर प्रकारची रायमिंग स्कीमची व्याख्या आपल्याला पाहता येते. आपण याच्या अगोदर इन फर्स्ट टॉपिक वी टेक अ फोकस ऑन द रायमिंग वर्ड्स. याच्या अगोदरची आपण पाहिलेली व्याख्या आहे रायमिंग वर्ड्स किंवा रायमिंग वर्ड्स म्हणजे काय. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द रायमिंग वर्ड्स. द डेफिनेशन ऑफ द रायमिंग वर्ड्स इज द रायम्स are the words that have same ending sound. Same ending sound. We call it to a rhyming. Rhyming म्हणजे काय की ज्या शब्दाचे शेवटचे साऊंड सारखे आहेत, उच्चार सारखे आहेत, शब्द सारखे आहेत. We call it for to the rhymings. And then after we come to the point is that what is the definition of the rhyming scheme. आता स्कीम पाहायची आहे की स्कीम म्हणजे काय, कशाला म्हणायचं रायमिंग स्कीम. अँड नाव टुडे इन दिस एपिसोड वी लर्न हिअर व्हेरी क्लिअरली फाइंडिंग फॉर द रायमिंग स्कीम इन अ पोएम. व्हॉट टाइप्स ऑफ द स्कीम पोएट युजेस बाय हिअर. इन युअर एक्झामिनेशन in 9th and 10th both standards there are asking one questions. In a question number 3b, poems appreciations.
पोएम्स ॲप्रिशिएशनच्या भागामध्ये आपल्याला 1 मार्कासाठी फाइंड आउट द रायमिंग स्कीम गिवन पोएम्स गिवन स्टँजाज. आपल्याला जे काही 2 कडवे असतील, कविता दिली असेल, त्या कवितेमधून रायमिंग स्कीम शोधण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी एक प्रश्न विचारला जातो. आणि हा प्रश्न आपल्याला अतिशय सोपा, सुकर आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे सोडवता यावा म्हणून आपण आजच्या या भागामध्ये लेट्स सी हाऊ टू फाइंड आउट फॉर द रायमिंग स्कीम. सो बिफोर ऑफ द going on that point, we take a lot of little focus on the poems analyze. म्हणून आपण सगळ्या अगोदर कवितेचं ॲनालाइज करताना कविता कशा प्रकारच्या असतात, कवितेचं मीटर काय असतं, कविता कोणत्या प्रकारची आहे, बेलाड आहे, साऊंड आहे, सोनॅट आहे की कविता आहे, याच्यावरती आपण अगदी थोडक्यात विवेचन किंवा थोडक्यात त्या ठिकाणी भाष्य केलं. मोस्टली टेक अ फोकस ऑन द रायमिंग स्कीम. आता आपल्याला जास्तीचं लक्ष केंद्रित करायचं आहे ते रायमिंग स्कीमवरती. हाऊ डिड आय फाइंड द रायमिंग स्कीम इन द पोएम. की मी कसली शोधायला पाहिजे, कसं शोधलं पाहिजे किंवा कशी शोधायची हे आपल्याला याचं ठिकाणायचं. लेट्स टॉक अबाउट अन पॅटर्न पद्धत, विश्लेषण. त्याचं पॅटर्न कोणतं आहे हे आपल्याला शोधता आलं पाहिजे. द डेफिनेशन इज द पॅटर्न ऑफ एंड रायमिंग. पहिली गोष्ट आहे, पॅटर्न शोधताना आपल्याला कुठे जायचं आहे, इन रायमिंग, कवितेच्या शेवटच्या रायमिंगवरती. आणि त्याच्यावरनं on the point of the end rhyming, and we find what types of the patterns and what types of the rhyming scheme uses by the poet in his poem in a given stanzas. मग कवीनं आपल्या कवितेमध्ये कोणत्या प्रकारची रायमिंग स्कीम वापरली आहे आणि ते आपल्याला शोधता आली पाहिजे, ते शोधण्याचं काम आपल्याला ठिकाणी करायचं. नाव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द रायमिंग स्कीम. लेट अस सी द डेफिनेशन वन्स अगेन. आय एक्सप्लेन हिअर द पॅटर्न ऑफ एंडिंग रायम्स इन अ पोएम. कवितेच्या शेवटचा पॅटर्न, रायमिंग पॅटर्न कसा आहे, इट्स कॉल्ड फॉर द रायमिंग स्कीम. त्यालाच आपण रायमिंग स्कीम म्हणतो. शेवटच्या शब्दावरती जायचं. मग आता आपल्याला let's go. Now this is the one of the best definition of these both rhymes and rhyming scheme. Oh, I think we definitely understand what is the difference between rhyming words and a rhyme scheme. निश्चितच आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की रायमिंग वर्ड्स म्हणजे काय आणि रायमिंग स्कीम्स म्हणजे काय. तर आपल्याला आजच्या या एपिसोडमध्ये आपल्याला जास्तीचं लक्ष केंद्रित करायचं आहे ते रायमिंग स्कीमवरती. आपल्याला रायमिंग स्कीम कशी शोधायची किंवा आपण कशी शोधू शकतो, हाऊ शुड आय फाइंड आउट द रायमिंग स्कीम अँड गिवन अ स्टांजाज, गिवन अ पोएम, कशी करायला पाहिजे किंवा कशी शोधायला पाहिजे हे आपण आजच्या या पाठामध्ये पाहायचं आहे. लेट्स सी द वन ऑफ द स्टांजा ऑफ द पोएम. द पोएम्स नेम इज थेनिजर प्लेस. पुन्हा एकदा आपण जी इयत्ता 10वीची पहिली कविता पाहिलेली आहे त्याच कवितेतील पहिल्या कडव्याची स्कीम कशी शोधायची, हाऊ टू फाइंड आउट द रायम स्कीम. लेट्स लर्न हिअर. ओके, आय रोट at least firstly the stanza number 1 of the poem. The name of the poem is Teenagers Players and the first line word is. चला तर पुन्हा एकदा आपण आजच्या मुख्य विषयाकडे वळताना इयत्ता 10वीतील पहिली कविता आणि पहिल्या कवितेतलं पहिलं कडवं आणि त्या पहिल्या कडव्यातलं
आपण रायमिंग स्कीम या ठिकाणी प्रत्यक्ष शोधूया. चला तर लेट्स गो. आय फर्स्ट राईट द स्टांजा. तर मी या ठिकाणी अगोदर या कवितेचा स्टांजा लिहितो. इच डे brings new beginning. New beginnings. Full stop. The second line is decision decisions I must make. I am the only one. I am the only one to choose. Full stop. And last line is that the road that I will take. ओके. चला तर या ठिकाणी आता लक्ष द्या. आपल्याला शोधायचं आहे राईम स्कीम. How to find out the rhyme scheme? And what is the definition of the rhyme scheme? The definition is pattern ending rhymings. आता आपल्याला रायमिंग स्कीम शोधताना कवितेतल्या कडव्याच्या शेवटच्या शब्दावरती जायचं. तर या कडव्यामध्ये आपण पाहतोय नाव सी इन दिस स्टांजाज द लास्ट वर्ड इज बिगिनिंग्स. The second line's last word is make, and third line's last word is choose, and the fourth line's now here the completed by the first stanza, and we are choosing part to the rhyming scheme. The last one is take. चला तर आपण आता अतिशय सोप्या आणि साध्या पद्धतीने आपण स्कीम कशी शोधायची हे पाहूया. पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, रायमिंग स्कीम शोधताना आपल्याला जायचं आहे वी गो इन लास्ट वर्ड्स. आपल्याला जायचं आहे ते शेवटच्या शब्दावरती. रायमिंग स्कीम शोधताना शेवटच्या शब्दावरती जाऊन आपल्याला ती स्कीम शोधायची. म्हणजे पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा. नाव द फर्स्ट थिंग इज दॅट डोंट फॉरगॉट इट. वी गो इन अ लास्ट वर्ड if you wanted to solve the question of rhyming scheme. मग आपल्याला हे रायमिंग स्कीमचा प्रश्न सोडवताना जे कवी आपल्याला परीक्षेमध्ये जे एक कडवं दिलं असेल, दोन असेल, पूर्ण कविता असेल, फुल पोएम्स, 2 स्टांजाज, 1 स्टांजाज, 3 स्टांजाज, जे ॲज इट अवेलेबल जे काय आपल्याला उपलब्ध आपल्यासमोर असतील त्या, आणि आपल्याला विचारलं जाईल की फाइंड आउट द रायमिंग स्कीम. स्कीम शोधा. मग ती स्कीम शोधताना आपल्याला पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे वी गो इन अ लास्ट वर्ड ऑफ द एव्हरी लाईन्स ऑफ द स्टांजा. आपण काय करूया, आपण जाऊया प्रत्येक कडव्यातील प्रत्येक ओळीच्या शेवटच्या शब्दावरती. तर या ओळीचा पहिला शब्द आहे बिगिनिंग्स. तर दुसऱ्या ओळीतल्या दुसऱ्या शब्दाकडे जाऊया. दुसरा शब्द आहे मॅक. आता तिसऱ्या ओळीतल्या तिसऱ्या शब्दाकडे जाऊया. तिसरा शब्द आहे चूज. आणि शेवटचा शब्द आहे टेक. वी फाइंड आउट हिअर द लास्ट वर्ड्स ऑफ द स्टांजाज. या कडव्यातले शेवटचे शब्द आपण शोधले. मग आता काय करायचं पहा. 1, 2, 3 and 4. So let's go in pronunciation of the words of beginnings. बिगिनिंग या शब्दाचा उच्चार करताना
किंवा शेवटच्या शब्दाचा उच्चार करताना शेवटच्या शब्दाचा उच्चार करताना शेवटी होणारा सगळ्यात ध्वनी साऊंड कोणता आहे? वी टेक अ फोकस ऑन द साऊंड्स ऑफ द लास्ट वेन वी प्रोनाउन्सिएशन ऑफ द वर्ड. ज्यावेळेस आपण तो शब्द उच्चारू त्यावेळेस त्या शब्दाच्या शेवटचा शब्द काय आहे, त्या कोणत्या शब्दाचा उच्चार होतो. उदाहरणार्थ आपण जर पाहिलं द बिगिनिंग्स म्हणजे या ठिकाणी बिगिनिंग्स ग या मराठी शब्दाचा अर्थ. बिगिनिंग ग. मग आपण या ठिकाणी काय करायचं, ग साठी घेऊया इन अल्फाबेट. वी यूज पार्ट टू द अल्फाबेट A to Z. आणि आता या ठिकाणी आपल्याला गरज पडणार आहे मूळ अक्षरांची जे A to Z आहेत. याच्यासाठी आपण घेऊया A. आता दुसऱ्या शब्दाकडे जाऊया. तो दुसरा शब्द आहे मॅक. वी प्रोनाउन्स हिअर, वी से हिअर. What is the pronunciation of the words? The pronunciation is the mac and the last sound is k, mac. आणि शेवटी येणारा साऊंड आहे क, म्हणून या ठिकाणी क साठी आपण बी घेऊया. आता तिसऱ्या शब्दाकडे जाऊया. तिसऱ्या शब्दाचा उच्चार करताना शोज. तर शेवटचा साऊंड, शेवटचा ध्वनी येणार आहे ज. यासाठी घेऊया सी. And the last word is that take. So once again here the last sound is k. आता पुन्हा एकदा टेक हा शब्द वापरल्यानंतर शेवटी क या मराठी ध्वनीचा किंवा मराठी अक्षराचा उच्चार होतो, म्हणून आपण क लिहिलं. आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण वरती क साठी काय वापरलं आहे, तर क साठी जे वापरलं आहे वर अगोदर येणाऱ्या अक्षरांसाठी जे अक्षर वापरलं आहे तेच अक्षर पुन्हा वापरायचं, पुन्हा वेगळं अक्षर वापरायचं नाही. जर साऊंड तो असेल तर तेच अक्षर वापरायचं. म्हणजे आपण या ठिकाणी वापरलं आहे बी. सो दिस इज द one of the best scheme by the first stanza. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला कवितेची रायमिंग स्कीम शोधता येते. ओके, वन्स अगेन आय एक्सप्लेन हिअर. पुन्हा एकदा आपण याच्यावरती लक्ष केंद्रित करूया. ही झाली या कडव्याची स्कीम काय आली, ABCB. कशी शोधली? So once again I repeat here.